Nityanandam, on this auspicious occasion of the Vasanta Panchami, we will be performing the Saraswati Puja. Let us now begin with the rituals of the Saraswati Puja. Please be seated with your head, neck, and spine in a straight line. Have your hands in the Namaskara Mudra. Invoke the presence of our beloved Bhagavan, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Shri Nityananda Parameshwar. नित्यानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि नित्यानन्देश्वर परमशिवसमारम्भां नित्यानन्देश्वरी परमशिवशक्तिमध्यमां नित्यानन्दपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां ललाटे त्रिपुण्ड्रेन्तिलकृतकस्तूरीतिलकः पुरन्मालाधारस्फुरितकटिकौपीनवसनः दधानोदुस्तारं शिरसि परिराजं शशिकलां प्रदीपः सर्वेषामरुणगिरियोगी विजयते ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं वरेण्यं वरदं शुभं नारायणं नमस्कृत्य सर्वकर्माणि कारयेत् ॐ शङ्खचक्रधरं विष्णुं द्विभुजं पीतवाससं प्रारम्भे कर्मणां विप्रः पुण्डरीकं स्मरेद्धरिः माधवो माधवो वाचि माधवो माधवो हृदि स्मरन्ति साधवः सर्वे सर्वकार्येषु माधवम् Next, we'll be performing the Achavana, the ritualistic cleansing. Take some water into your right palm, fill the water thrice. Om Vishnu, Om Vishnu, Om Vishnu. Wash your hands with the water. Wipe your lips with the base of your thumb from right to left twice. And then, with the tips of your index, middle, and ring fingers, touch above your upper lip and below the lower lip. Next, please wear the pavitra. ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरा ततम् ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवाख्याभ्यन्तरशुचिः ॐ देवी तत्प्राकृतं चित्तं पापाक्रान्तम् अभून्मम तन्निस्साराय चित्तान्मे पापं हुं फट्सते नमः सूर्यः सोमो यमकालो महाभूतानि पञ्च च एते शुभाशुभस्येह कर्मणो नवसाक्षिणः Next is the Gandhari Archana. As we chant the following mantra, please sprinkle water over the puja items thrice. Om etebhyo gandhadibhyo namaha. Om etebhyo gandhadibhyo namaha. Om etebhyo gandhadibhyo namaha. Now offer the Gandhapushpa puja to the puja items. Om ete Gandhapushpe etebhyo gandhadibhyo namaha. Offer the Gandhapushpa puja to your Atmalinga. एते गन्धपुष्पेतदर्पिते देवाय श्रीविष्णवे नमः एते गन्धपुष्पेतत्सम्प्रदानेभ्यः पूजनीयदेवताभ्यो नमः Next we will be performing the Surya Arghya. Please take some water mixed with flowers, chandan, akshata and durva grass into the koshi filled with some water.
ओम ओम नमो विवस्वते ब्रह्मन् भास्वते विष्णुतेजसे जगत् जगत् सवित्रेषु च ये सवित्रे कर्मदायिने तेषु अर्घ्यः ह्रां ह्रीं सः श्रीसूर्याय नमः. Now pray with your hands, full offer the arghya to your Atmalinga, and then keep the kosha aside, and then pray with your hands in the Namaskar Mudra. ॐ जपाकुसुम संकाशं काशवेयं महादितिं ध्वान्तारिं सर्वपापग्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्. Please take some akshata in your hands. ॐ कर्तव्येऽस्मिन् श्री सरस्वती पूजा कर्मणि पुण्याहं भवन्तो भ्रुवन्तो. Offer the akshata every time the word Om Punyaham is chanted, and please ring the bell as you do so. Om Punyaham, Om Punyaham, Om Punyaham. Next, again take some akshata into your hands. Om Kartavyesmin Shri Saraswati Puja Karmani Swasti Bhavanto Bhravanto. Om Swasti, Om Swasti, Om Swasti. Etik, now please take some akshata again in your hands. Kartavyesmin Shri Saraswati Puja Karmani Riddhim Bhavanto Bhravanto. Please offer the akshata. Om Riddhyatam, Om Riddhyatam, Om Riddhyatam. Now, please take some akshata in your hands and offer it as we chant the Swasti Sukta along with the ringing of the bell. Swasti Indra Vruddhashravaha Swasti Nah Pusha Vishwavedaha Swasti Nastarksho Arishtanemihi Swasti No Brahaspati Dudhato. Om Swasti, Om Swasti, Om Swasti. Now, please have your hands in the Namaskar Mudra. Om Surya Somo Yamakalo Sandhe Bhutanyah Kshapaha Pavano Dikpatirбhumiraakasham Ksharaamaraha Brahmam Shasanamaasthaja Kalpadvamiha Sannidhim. Next, we will be performing the Sankalpa, creating a conscious resolution for performing this ritual of Sri Saraswati Puja on this auspicious occasion of the Vasanta Panchami. Please take some white sesame, the darba, tulasi, bilva, sandalwood paste, a few flowers with some water into the koshi. Keep it in your hand and sit facing the north and make the sankalpa. ओम विष्णुरोम तत्सदद्य माघे मासी शुक्लपक्षे श्रीपंचम्यां तिथौ अमुकगोत्र अमुकदेव शर्मा परब्रह्मगोत्राजा श्री नित्यानंद संघस्थ वैराग्य ज्ञान भक्ति वृद्धि भगवद्भक्ति स्फुरण पूर्वक श्री सरस्वती प्रीति कामः गुरुवादि पूजा पूर्वकं श्री सरस्वती देवता पूजा कर्माहं करिष्यामि. ओम ममोपात समस्त दुर्दक्षे द्वारा भगवत श्री नित्यानंद परमशिव प्रीत्यर्थम श्री नित्यानंद श्री परमशिव शक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिव प्रीत्यर्थम च अद्य पूर्वोक्त एवं गुण विशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ नित्यानंद गोत्रोद्भवस्य रेवती नक्षत्रे जातस्य रोहिल्यो मार्क्स नामधेयस्य पुनर्वसु नक्षत्रे जातायाः एमिली मार्क्स नामजाः एडवर्डो मार्क्स नामधेयस्य मार्सला बोलान्योस् नामजाः सकुटुम्बस्य नित्यानन्दगोत्रोद्भवायाः मैरी मैब्री नामजाः यूरी एल मैब्री नामधेयस्य सकुटुम्बस्य च मनसेप्सित सकल सदभीष्टकाम्यार्थ सिद्ध्यर्थं श्री सर्वदेव देवी स्वरूप भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव परिपूर्ण कृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थं वसंत पंचमी पुण्यकाले सरस्वती पूजाख्य कर्म करिष्ये. ओम ममोपात्त समस्त दुर्दक्षे द्वारा भगवत श्री नित्यानंद परमशिव प्रीत्यर्थम नित्यानंदेश्वरी परमशिव शक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिव प्रीत्यर्थम परब्रह्म स्वरूपिणी श्री सरस्वत्यंबिका प्रीत्यर्थम च नित्यानंद गोत्रोद्भवायाः भरणी नक्षत्रे जातायाः टटियाना ह्यूज नामजाः एंड्रे सुखोम लिनोम नामधेयस्य विक्टोरिया सुखोम लिनोम नामजाः
आर्टन सुखम लिनौ नामधेयस्य लियोनिद सुखम लिनौ नामधेयस्य एवजेनी राजेंको नामधेयस्य सकुटुम्बस्य नित्यानन्दगोत्रोद्भवायाः मा आनन्दप्रत्यङ्गिराणां याः जसीपदियानामधेयस्य नाटली समनो नाम याः सोफिया लोपेज नाम याः एमा पेडिया नाम याः एलिपेडिया नामधेयस्य सकुटुम्बस्य च मनसेप्सित सकलसदभीष्टकाम्यार्थसिद्ध्यर्थं श्रीपरब्रह्मस्वरूपिणी श्रीसरस्वत्यम्बिका परिपूर्णकृपाकटाक्षसिद्ध्यर्थं पुष्पमालसेवां करिष्यामि. Now please drop the contents of the kosha onto your right side and offer akshata onto it. Om यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनश्शिवसङ्कल्पमस्तु. Now pray with your hands folded in the Namaskar Mudra. Om Sankalpitartha Siddhyantu Siddha Santu Manoratah Bhakti Jnanodayaya Ayamarambha Shubhaya Bhavatu. Next, we'll be performing the Panchagavya Shodhana. The purification of the Panchagavyas. Now, using the Darbha Mushti, touch the following Panchagavyas one by one as we chant the mantras. First is the Gomutra. Touch the vessel which contains the Gomutra. Om Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nः Prachodayat. Next, touch the Gomaya. Om Gandhadvaram Duradharsham Nityapushthankarishnīm Ishvarīgum Sarvabhutanam Tamiho Bhakvaye Shriyam. Next, touch the milk. Om Apyajasva Sametute Vishwadasoma Vrishniyam Bhavavajasya Sangathe. Next, touch the curd. Om Dadhikravrno Akarisham Jishno Rasvasya Vajinaha Surabhino Mukhakarata Pranata Yogum Shitarshate. Next, touch the ghee. Om Shukramasi Jyotirasi Tejosi Devo Vasabitotpuna Prachidrena Pavitrena Vasto Suryasya Rashmibihi. Next, touch the water mixed with the darba grass. Om Devasya Sabitu Prasave Ashvinor Bahubhyam Ushno Hastabhyam. Now mix all the Panchagavyas into one vessel. Now touch the mixed Panchagavya with the darba. Om Bhurbhuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yo Nः Prachodayat. Now sprinkle the Panchagavya onto the Vedi. Om Vedya Vedi Samapyate Vahirsha Vahirindriya Yupena Yupa Apyante Pranito Ragniragnina. Next, we'll be performing the Ghat Sthapana. Now, touch the darba to the base to the ground that is below the Ghat.
ॐ भूरसि भूमिरस्य दितिरसि विश्वधाजा विश्वस्य भुवनस्य धर्त्री पृथिवीं यच्छ पृथिवीं दृगुंह पृथिवीं माहि गुंसीः. Now touch the grains that are spread below the ghat, the Sarvatobhadra Mandala. Om Dhanyamasi Dhinuhi Devan Dhinuhi Yajñam Dhinuhi Yajñapatim Dhinuhi Mam Yajñanyam. Next, touch the ghat, the Kalasha. Om Adikhra Kalasham Makhyatva Vishantindabaha Punarujva Nivartasva Sanasahasram Duksho Dudhara Pajaswati Punarma Vishatadreihi. Next, touch the water inside the ghat. Om Varunasya Uttambhanamasi Varunasya Skambasarjanistha Varunasya Ritasadanyasi Varunasya Ritasadanamashi Varunasya Ritasadanamasida. Next, touch the leaves inside the ghat. Om Dhanva Naga Dhanva Najim Jayema Dhanva Tibra Sumado Jayema Nushatrorapa Kamam Krunoti Dhanva Na Sarva Pradisho Jayema. Touch the coconut, the tender coconut on the ghat. Ya Phalinirya Aphala Apushpaya Ascha Pushpinihi Vrihaspatis Prasutastano Munchantvagum Hasaha. Next, touch the Sindura on the ghat. Om Sindhoriv Pradhvaneshu Ghanasो Vatah Pramiyah Patayanti Yahraha Ghritasya Dhara Arusho Navaji Kashta Bhin Danurmebhih Pinvamanaha. Touch the Durva grass, the Kalasham. Om Kandat Prarohanti Purushashpari Evano Durve Pratano Sahasrena Shatena Cha. Touch the flower garland on the ghat. Hrishchate Lakshmishcha Patnyau Ahorartre Parshve Nakshatrani Rupam Ashvinu Jatam Ishtam Manishana Amum Manishana Sarvam Manishana. Next, touch the Gandha, the sandalwood paste applied on the ghat. Om Gandhadvaram Duradharsham Nityapushtangadishini Ishwari Gum Sarvabhutanam Tamiho Pakpaje Shriyam. Next, touch the Vastra, the clothes on the ghat. Om Yuvam Vastrani Bevhasa Vasathe Juvorachidramantavoha Sargaha Avatiratama Manrtani Vishwarritena Mitra Varuna Sachethe. Now touch both the corners of the pithams with your hands. Om Sarvatirthodbhavam Vari Sarvadeva Samanvitam Imam Ghatam Samarukhya Tishtha Devi Ganais Saha Sthim Stiro Bhava Vidanga Ashur Bhava Vajyatvam Prithurbhava Susudamagne Purisha Vahanaha. Now internally chant the Gayatri Mantra 11 times.
Next will be energizing the sticks that are tied around the ghat. Next will be performing the Samanya Arghya Sthapana. Now onto your left side, draw a downward facing triangle. Outside the triangle, draw a circle and a square around it and perform the Gandha Pushpa Puja. Om Ete Gandha Pushpe Adhar Shaktyaadibhyo Namaha. Om Ete Gandha Pushpe Adhar Shaktyaadibhyo Namaha. Now with the Ankusha Mudra, touch the water. Om Gange Chaimune Chaiva Godavari Saraswati Narmade Sindhu Kaveri Jalesmin Sannidhim Kuru. Pum Vam Om. Next, we'll be performing the Dwara Devata Puja. Next, we'll be performing the Dwara Devata Puja. Please perform the Gandha Pushpa Puja to the Dwara Devatas. Om Ete Gandha Pushpayam Dwara Devatabhyo Namaha. Om Ete Gandha Pushpayam Vigneshaya Namaha. Ete Gandha Pushpayam Mahalakshmi Namaha. Ete Gandha Pushpayam Saraswati Namaha. Om Ete Gandha Pushpayam Gam Ganeshaya Namaha. Ete Gandha Pushpayam Kshang Kshetrapalaya Namaha. Ete Gandha Pushpayam Gangayi Namaha. Ete Gandha Pushpayam Yamunayi Namaha. Ete Gandha Pushpayam Astraya Namaha. Ete Gandha Pushpe Brahmane Namaha. Ete Gandha Pushpe Vastupurushaaya Namaha. Now we'll be performing the Masha Bhakta Bali. To your right hand side, please draw a downward facing triangle with Sindura and perform the Gandha Pushpa Puja to the mandala. Ete Gandha Pushpe Mandala Yanamaha.
Sprinkle water thrice on the Mashabaktabali. Om Vam Etasmi Mashabaktabale Namaha. Vam Etasmi Mashabaktabale Namaha. Vam Etasmi Mashabaktabale Namaha. Perform the Gandhapushpa Puja to the Mashabaktabali. Ete Gandhapushpe Mashabaktabale Namaha. Perform the Gandhapushpa Puja to your Atmalinga. Ete Gandhapushpe Tadapate Devaya Shri Vishnave Namaha. Perform the Gandhapushpa Puja to the Mandala. Ete Gandhapushpe Om Bhutadibhyo Namaha. Now place the Mashabaktabali on the Mandala. Om Esha Mashabaktabali Om Bhutadibhyo Namaha. Now have your hands in the Namaskara Mudra. ओम भूता प्रेता पिशाश्चाश्च ये वसन्त्यत्र भूतले तेन गृह्णन्तु मया दत्तं बलिमेनं प्रसादितं पूजिता गन्धपुष्पाद्यैर्बलिभिर्तर्पितैस्तथा देशादम्माद्विनिसृत्य पूजां पश्यन्तु मत्कृताम् ओम भूतादिभ्यो नमः. Offer some water onto the mandala. Remove the energy from the mandala. Om bhutadayakshamadhvam. Now, next is the bhutapasarana. Please take some puff paddy, raktachandana, durva grass, white mustard, and akshata into the kosh into your left hand. Place your right palm over the left palm, covering it. Chant Phat 7 times internally. Now, sprinkle it all around with the Naracha Mudra and ring the bell simultaneously. Om Sarva Vignan Utsari Humpat Swaha Apasarpantu Te Bhuta Ye Bhuta Bhuisam Sita Ye Bhuta Vigna Kartaras Te Nashantu Shivagneya. Next is the Bhumi Shuddhi. Please take some water into your right palm and let it flow onto the ground. Om Raksha Raksha Humpat Swaha. Next is the Asana Shuddhi. With the Yoni Mudra, draw a Trikona Mandala, a downward facing triangle under your asana. Om Pavitra Vajra Bhume Humpat Swaha. Offer Gandha Pushpa Puja to the mandala. Om Ete Gandha Pushpa Om Hrim Adhar Shaktadibhyo Namaha. Now, pray with your hands folded in the Namaskar Mudra. Om Asya Asanopaveshana Mantrasya. Touch the top of your head. Meru Prashta Rishihi. Touch your upper lip. Sutalam Chandaha. Touch your heart center. Kurmo Devata. Perform the Vini Yoga. Asanopaveshane Vini Yoga. Next, chant with your hands in the Namaskar Mudra. Om Prithivitva Adhrita Loka Devi Tvam Vishnadhrita Tum Chedharema Nityam Pavitram Kuruchasanam. Perform the Gandhapushpa Puja to the mandala. Hari Mete, Ai Mete, Gandhapushpe Adhar Shakti, Kamalasana Yanamaha. Next is the Guru Pranama. Please have your hands in the Namaskara Mudra. Bring them next to your left ear. Om Aim Shri Gurubhyo Namaha. Raise your palm slightly to the higher level. Om Hrim Paramagurubhyo Namaha. Bring your hands above your head. Om Hrim Paraparagurubhyo Namaha. Bring them slowly towards your right side. Om Hrim Om Aim Parameshti Gurubhyo Namaha. Bring them next to your right ear. Om Gam Ganeshaya Namaha. Bring your palms near your chest. Om Aim Vadavada Vagvadini Swaha Saraswati Namaha. Next is the Karashuddhi. Now please take a small red flower touched with sandalwood paste onto your right hand. Hasam. Crush it between both your palms. Am Humpat Swaha. Hold the flower in the left hand. Whirl it around your head. Clean. Smell the flower. Aim. And taking it into your right hand, throw it onto your right side. Phate. Next is the Pushpa Shuddhi. Sprinkle water onto the flowers thrice. Om Shatabhisheka Humpat Swaha. Touch the flowers. Om Pushpaketu Raja Hate Shataya Samyak Sambandhaya Hum.
पुष्पे पुष्पे महापुष्पे सुपुष्पे पुष्पसंभवे पुष्पचयावकीर्णे च हुं फट् स्वाहा. Now utter the Mula mantra and look in the upward direction, imagining the celestial obstacles to be removed. Aim Vadavada Vagvadini Swaha. With the forefinger and the middle finger of your right hand joined together, clap the left palm 3 times at different levels. Phat, phat, phat. Then snap the tip of your right forefinger against the thumb 8 times overhead along the 8 directions, starting from east and ending in northeast, and down and up. Next is the Bhumi Vigna Nivaran. Now strike the ground thrice gently with the left heel. Phate. Now take some water into your right palm and throw it upwards, chanting Astraya Phate. Next is the Devata Puja Dravyadi Shuddhi. Now sprinkle the water on the deity as well as all the puja items thrice, chanting Aim Phate internally, and show the Dhenu Mudra. Next is the Mantra Shuddhi. Om Aim Vadavada Vagbadini Swaha Kam Om Aim Vadavada Vagbadini Swaha Cham Om Aim Vadavada Vagbadini Swaha Tam Om Aim Vadavada Vagbadini Swaha Tam Om Aim Vadavada Vagbadini Swaha Pam Om Aim Vadavada Vagbadini Swaha Yam Om Aim Vadavada Vagbadini Swaha Sham Om Aim Vadavada Vagbadini Swaha Sham. Next is the Vanhi Prakara Sintana. Please take some water into your right palm and throw it around yourself. Imagine that you are surrounded by a wall of fire so that no obstacle can approach you. Ram. Next is the Dehamarjana. Perform the Vyapakanyasa, chanting the Mula Mantra. Aim Vadavada Vagbadini Swaha. And then place your right palm over your chest. Om Durge Durge Rakshini Swaha. Am Hum Phat Swaha. Now perform the pranayama thrice, chanting the Mula Mantra internally. Next is the Bhuda Siddhi. Om Bhuda Shringata Chirasushunna Pathena Jiva Shivam Paramashiva Yodayami Swaha. Om Yam Linga Shariram Shoshaya Shoshaya Swaha. Om Ram Sankocha Shariram Dahadaha Swaha. Om Paramashiva Sushumna Pathena Mula Shringata Mulla Sola Sajwala Jola Prajwala Prajwala Soham Hamsa Swaha. Now perform the Vyapakanyasa with the Mula Mantra 5 times. Next, we'll be performing the Jivanyas.
Now, with the Lelihana Mudra, touch your heart center, invoking the presence of Devi Saraswati within our inner space. Mam Hrim Krom Yam Ram Lam Vam Sham Sham Sam Hum Ham Saha. Shri Saraswati Devi Pranaya Pranaha. Am Hrim Krom Yam Ram Lam Vam Sham Sham Sam Hum Ham Saha. Shri सरस्वती देवतायाः जीवैः स्थितः मां ह्रीं क्रों यं रं लं वं शं शं सं हौं वं सः श्री सरस्वती देवतायाः सर्वेन्द्रियाणि यां ह्रीं क्रों यं रं लं वं शं शं सं हौं वं सः श्री सरस्वती देवतायाः वाङ्मनश्चक्षुश्रोत्र जिह्वाघ्राण प्राणाः आगत्य सुखं त्रिं तिष्ठन्तु स्वाहा. Now we'll be performing the Matrika Nyasa. Please have your hands in the Namaskara Mudra. ओम अस्य मातृका मंत्र से ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंदः देवी मातृका सरस्वती देवता हलो बीजानि स्वरा शक्तयः अव्यक्तं कीलकं सर्वाभीष्ट सिद्धये लिपिन्यासे विनियोगः. Touch the top of your head. ब्रह्मणे ऋषिये नमः. Touch the upper lip. गायत्री छंदसे नमः. Touch the heart center. देवी मातृका सरस्वती देवतायै नमः. Touch the navel center. हलो बीजेभ्यो नमः. Touch both the feet. Svarebhyo Shaktibhyo Namaha. Do the Nyasam all over your body. Abhyakta Kilakaya Namaha. Now, take a flower in your left hand. Have your hands in the Kurma Mudra. Om Adhare Lingana Bhurade Sarvije Talmule Lalate Dvepatre Shodashare Dvidasha Daladale Dvadashathe Chatushke वासान्ते बालमध्ये टपकटसहिते कण्ठदेशे स्वराणां हंक्षं तत्त्वार्थयुक्तं सकलदलगतं वर्णरूपं नमामि. Now place the flower on your Sahasrara chakra on the crown center, and then with your hands in the Tattva Mudra, that is with the tips of your right hand, ring finger and thumb joined together, touch your Vishuddhi chakra. Om Am Namaha Am Namaha Im Namaha Im Namaha Om Namaha Om Namaha Rum Namaha Rum Namaha Lum Namaha Lum Namaha Im Namaha Im Namaha Om Namaha Om Namaha Am Namaha Aha Namaha. Next, touch the Anahata chakra. Om Kam Namaha Kham Namaha Gam Namaha Gham Namaha Gang Namaha Cham Namaha Cham Namaha Jam Namaha Jam Namaha Nyam Namaha Tam Namaha Tham Namaha. Touch the Manipuraka chakra. Dam Namaha Dham Namaha Nam Namaha Tam Namaha Tham Namaha Dam Namaha Dham Namaha Nam Namaha Bam Namaha Bham Namaha. Touch the Swadhisthana chakra. Om Bam Namaha Bham Namaha Mam Namaha Yam Namaha Ram Namaha Lam Namaha. Touch the Mooladhara chakra. Om Bam Namaha Sham Namaha Sham Namaha Sam Namaha. Touch the Agnya chakra. Om Ham Namaha Ksham Namaha. Next is the Bahya Matrika Nyasa, the Bahir Matrika Nyasa. Om Dhyanam Panchashalya Khado Panmadhya Vakshasthalam Bhasvan Maulini Baddha Chandra Shakalam Apina Tungastanim Mudra Makshagunam Sudhatya Kalasham Vidyam Sahastam Buje Vibhranam Vishada Prabham Trinayanam Vagdevatam Ashraye. Now touch your forehead. Om Am Namaha, touch the face. Am Namaha, right eye. Im Namaha, left eye. Im Namaha, right ear. Namaha, left ear. Namaha, right nostril. Rim Namaha, left nostril. Rim Namaha, right cheek. Lum Namaha, left cheek. Lum Namaha, upper lip. Aim Namaha, lower lip. Aim Namaha, upper row of teeth. Om Namaha, lower row of teeth. Om Namaha, the head. Am Namaha, the inner portion of the mouth. Aha Namaha. Now touch your right hand's shoulder. Kam Namaha, elbow. Kham Namaha, wrist. Gam Namaha, knuckles. Gham Namaha, fingertips. Ngam Namaha. Next, with the right hand, touch the left shoulder. Cham Namaha, elbow. Cham Namaha, wrist. Jam Namaha, knuckles. Jham Namaha, fingertips. Nyam Namaha. With the right hand in the Tattva Mudra, touch the right hip. Tam Namaha, the knee. Tham Namaha, ankle. Dam Namaha, the joints of the toes. Dham Namaha, the toe tips. Nam Namaha, the left hip. Tam Namaha, the left knee. Tham Namaha, the left ankle. Dam Namaha, the joints of the left toes. Dham Namaha, the toe tips. Nam Namaha, the right side of the body. Pam Namaha, left side of the body. Ham Namaha, the lower back. Bam Namaha,
the navel center. Bham Namaha, the stomach. Mam Namaha, the chest. Yam Namaha, the right shoulder. Ram Namaha, the back of the neck. Lam Namaha, the left shoulder. Vam Namaha, from the chest to the tips of the right hand. Om Sham Namaha, from the chest to the tips of the left hand. Sham Namaha, from the chest to the tip of the right leg. Om Sam Namaha, from the chest to the left leg. Om Ham Namaha, chest to the stomach. Alam Namaha, chest to the face. Ksham Namaha. Next, we'll be performing the Samhara Matrika Nyasa. Om Akshasrajam Harina Potamutagratangam Vidyam Kareira Viratam Dadhatim Trinetram Adhendamoli Marunam Aravinda Samstham Varneshwarim Pranabadda Stanabharanam Ram. From heart to the face. Om Ksham Paramatmane Namaha. Heart to the stomach. Lam Jivatmane Namaha. Heart to the tips of the left leg. Ham Pranatmane Namaha. Heart to the tips of the right leg. Om Sam Shukratmane Namaha. Heart to the tips of the left hand. Om Sham Majjatmane Namaha. Heart to the tips of the right hand. Om Sham Astyatmane Namaha. Left shoulder. Om Vam Vedatmane Namaha. Back of the neck. Om Lam Mamsatmane Namaha. The right shoulder. Om Ram Srigatmane Namaha, the heart center. Om Yam Tvagatmane Namaha. The stomach. Om Am Namaha, navel. Bham Namaha, the lower back. Bam Namaha, the left leg, the left side. Om Pham Namaha, the right side. Om Pam Namaha, starting with your left leg. With the toe tips. Om Nam Namaha, the joints of the toes. Om Dham Namaha, the ankle. Dam Namaha, the knee. Tham Namaha, the left hip. Tam Namaha, the right toe tips. Om Nam Namaha, the joints of the right toe tips. Om Dham Namaha, the ankle. Dam Namaha, the knee. Tham Namaha, the right hip. Om Tam Namaha, the left hand. Starting with the fingertips. Om Yam Namaha, the knuckles. Jham Namaha, the wrist. Jam Namaha, the elbow. Cham Namaha, shoulder. Cham Namaha, the right hand fingertips. Om Ngam Namaha, the knuckles. Gham Namaha, the wrist. Gam Namaha, the elbow. Kham Namaha, the shoulder. Kam Namaha. Then back to your face, the inner portion of the mouth. Aha Namaha, the head. Am Namaha, the lower teeth. Aum Namaha, the upper teeth. Om Namaha, the lower lip. Aim Namaha, the upper lip. Em Namaha, the left cheek. Lum Namaha, the right cheek. Lum Namaha, the left nostril. Rum Namaha, the right nostril. Rum Namaha, the left ear. Om Namaha, the right ear. Namaha, the left eye. Im Namaha, the right eye. Im Namaha, the face. Am Namaha, the forehead. Am Namaha. Next is the Varnanyasa. Touch your heart center with the Tattva Mudra. Ama Mimi Mumum Rim Rim Lim Lim Namaha. The left hand. Emai Momau Mamaha Kam Kam Gam Gam Namaha. The right hand. Ngam Cham Cham Jam Jam Nyam Tam 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 Namaha. The left leg. Nam Tam Tam Dam Dham Nam Pam Pam Bam Bam Namaha. Right leg. Mam Yam Ram Lam Mam Sham Sham Sam Ham Lam Sham Namaha. Next, we'll be performing the Guruvadi Panchadevata Puja, starting with the Puja for Sri Sri Guru. Please take a white flower in your hands in the Kurma Mudra. Meditate on the form of our Guru, the supreme point of our Hinduism, Bhagavan Shri Nityananda Paramashivam. Om Nityanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvaditam Gaganasdrisham Tattvamasyatilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadhi Sakshibhutam Bhavaditam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Offer the flower to your Atmalinga. Perform the Panchopachara Puja. Om Hrim Eshagandaha Shri Gurave Namaha. Om Hrim Idam Sachandana Pushpam Shri Gurave Namaha. Om Hrim Idam Sachandana Bilvapatram Shri Gurave Namaha. Om Hrim Esha Dhupaha Shri Gurave Namaha. Om Hrim Esha Deepaha Shri Gurave Namaha.
ॐ ह्रीमिदं शोभकर्णनैवेद्यं श्रीगुरवे नमः। ॐ ह्रीमिदं शोभकर्णनैवेद्यं श्रीगुरवे नमः। ॐ ह्रीं इदं सचन्दनपत्रपुष्पाञ्जलि पुष्पबिल्वपत्राञ्जलि श्रीगुरवे नमः। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. Next, we'll be performing the Ganesha Puja. Please take a flower in your hands, hold your hands in the Kurma Mudra. Meditate on the form of Mahaganapati. Om Kharvam Stuladanam Gajendravadaram Lambodaram Sundaram Prasyantanmadakandalubdabadabhavyalolagandastalam Dantaghata Vidaritari Rudhri Sindura Shobhakaram Vande Shaila Sutasatam Ganapatim Siddhipradam Kamadam. Perform the Panchopachara Puja to Ganesha. Om Gam Esha Gandha Ganesha Janamaha. Gam idam sachandana pushpam Ganesha Janamaha. Gam sachandana bilvapatram Ganesha Janamaha. एष धूपः गम गणेशाय नमः. गम एष दीपः गणेशाय नमः. गम इदं शोपकर्णनैवेद्यं गणेशाय नमः. गम इदं सचन्दनपत्रपुष्पाञ्जलि गणेशाय नमः. ॐ देवेन्द्रमौलिमन्दारमकरन्दकणारुणाः विघ्नं हरन्तु हेरम्बचरणाम्बुजरेणव. Next, we will be performing the Shiva Puja. Please take a flower in your hands, hold your hands in the Purva Mudra. Meditate on Ramashiva in your inner space. Om Dhyaye Nityam Mahesham Rajatagiriniභं Charuchandrapatamsam Ratnakalojjvalangam Parashumbrikavara Bhiti Hastam Prasannam Padmasinam Samantatstutam Amaraganeir Vyaghrakritim Vasanam Vishwadyam Vishwabijam Nikhilavayaharam Panchavaktam Trinetram. Offer the flower to your Atmalinga. Perform the snana. Take some water, take some samanyarghya from the kosha and offer it onto your Atmalinga, and please ring the bell as you do so. Om Trambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarakame Bandhana Mrityurmukshe Yamamritaat Tatpurushaya Vidmahe Mahadevaya Dhimahi Tanno Rudra Prachodayat. Om Namah Shivaya Idam Snaniyam Shivaya Namaha. Now perform the Panchopachara Puja to Paramashiva. Om Namah Shivaya Esha Gandha Shivaya Namaha. Om Namah Shivaya Idam Sachandana Pushpam Shivaya Namaha. Om Namah Shivaya Idam Sachandana Bilvapatram Shivaya Namaha. Om Namah Shivaya Esha Dhupah Shivaya Namaha. Om Namah Shivaya Esha Deepah Shivaya Namaha.
ॐ नमः शिवाय। इदं सोपकरणनैवेद्यं शिवाय नमः। ॐ नमः शिवाय। इदं सचन्दनपुष्पबिल्वपत्राञ्जलि शिवाय नमः। Now have your hands in the Namaskar Mudra. Om Namah Shivaya Shantaya Karanatraya Hetave Nivedayami Chatmanam Tvamgatih Parameshwara. Perform the Ashtamurti Puja, the Gandha Pushpa Puja to your Atmalinga. Om Ete Gandha Pushpe Sarva Yakshiti Murtaye Namaha. Ete Gandha Pushpe Bhava Yajala Murtaye Namaha. Ete Gandha Pushpe Rudra Yagni Murtaye Namaha. Ete Gandha Pushpe Ugraya Vayu Murtaye Namaha. Ete Gandha Pushpe Bhima Yakasha Murtaye Namaha. एते गन्धपुष्पे पशुपतये यजमानमूर्तये नमः। एते गन्धपुष्पे महादेवाय सोममूर्तये नमः। एते गन्धपुष्पे ईशानाय सूर्यमूर्तये नमः। Next, we'll be performing the Surya Puja. Please take a few flowers in your hands, hold your hands in the Kurma Mudra, and offer to your Atmalinga by the end of the Dhyana Shloka. ॐ रक्ताम्बुजासनमशेषगुणैकसिन्धुं भानुं समस्तजगतामधिपं भजामि पद्मध्वजाभयवरा ददतं कराब्जैर्माणिक्यमौलिमरुणाङ्गरुचिं त्रिनेत्रम्. Offer the flower to your Atmalinga. Perform the Panchopachara Puja to Bhagavan Surya. Hrim Hamsaha Esha Gandha Shri Surya Namaha. Hrim Hamsaha Idam Sachandana Pushpam Shri Surya Namaha. Hrim Hamsaha एष धूपः श्रीसूर्याय नमः। ह्रीं हंसः एष दीपः श्रीसूर्याय नमः। ह्रीं हंसः इदं स्वोपकरणनैवेद्यं श्रीसूर्याय नमः। ह्रीं हंसः इदं सचन्दनपुष्पाञ्जलि श्रीसूर्याय नमः। ॐ जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महादितिं ध्वान्तारिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्. Next is the Narayana Puja. Please take a flower in your hands. Hold your hands in the Kurma Mudra and offer it after the Dhyana Shloka. Om Dheya Sada Savitrumandalam Madhyavarti Narayan Sarsijasan Sannivishtaha Keyuravan Kanaka Kundalavan Kiriti Hari Hiranmaiva Bodhrita Shanga Chakraha. Offer the Snanam. Take some water into the kosha and offer it to your Atmalinga. And please ring the bell as you do so. ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादे स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्. ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्. ॐ नमो नारायणाय. इदं स्नानीयं नारायणाय नमः. Perform the Panchopachara Puja to Narayana. ॐ नमो नारायणाय. एष गन्धः नारायणाय नमः. ॐ नमो नारायणाय. इदं सचन्दनपुष्पं नारायणाय नमः. ॐ नमस्ते बहुरूपाय विष्णवे परमात्मने स्वाहा नारायणाय नमः. इदं सचन्दनतुलसीपत्रं नारायणाय नमः. ॐ नमो नारायणाय. एष धूपः नारायणाय नमः. ॐ नमो नारायणाय. एष दीपः नारायणाय नमः. ॐ नमो नारायणाय. इदं सोपकरणनैवेद्यं नारायणाय नमः. ॐ नमो नारायणाय. इदं सचन्दन
पुष्प तुलसी पत्रांजलि नारायणाय नमः. Now have your hands in the Namaskar Mudra. Pray to Sriman Narayana. Om Namo Brahmanya Devaya Go Brahmana Hitaya Cha Jagadhidaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha. Trailokya Pujita Shriman Sada Vijayavardhana Shantim Kuru Gada Apane Narayana Namostute. Perform the Jai Durga Puja now. Have your hands in the Kurma Mudra with a few flowers in your hands. ओम ह्रीं कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपानं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेद्दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः. परफॉर्म द पंचोपचार पूजा. ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा. एष गन्धः श्रीजय दुर्गायै नमः. ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा. इदं सचंद्रपुष्पं श्री जय दुर्गायै नमः. ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा. इदं सचंद्र बिल्वपत्रं श्री जय दुर्गायै नमः. ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा. एष धूपः श्री जय दुर्गायै नमः. ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा. एष दीपः श्री जय दुर्गायै नमः. ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा. जम शोपकर्ण नैवेद्यम श्री जय दुर्गायै नमः. ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा. इदं सचंदन पुष्प बिल्व पत्रांजलि श्री जय दुर्गायै नमः. ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते. प्रणतानां प्रसीदत्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासनामीड्ये लोकानां वरदा भव. Next is the Gandha Pushpa Puja. Perform the Gandha Pushpa Puja to your Atmalinga. ओम एते गंधपुष्पे अग्नये नमः. एते गंधपुष्पे ओम आदित्यादि नवग्रहेभ्यो नमः. एते गंधपुष्पे ओम इंद्रादि दश दिक्पालेभ्यो नमः. ओम एते गंधपुष्पे काल्यादि दश महाविद्याभ्यो नमः. एते गंधपुष्पे ओम मत्स्यादि दशावतारेभ्यो नमः. एते गंधपुष्पे ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः. एते गंधपुष्पे सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमः. एते गंधपुष्पे अकारादि पंचाशद्वर्णेभ्यो नमः. एते गंधपुष्पे प्रतिपदादि तिथिभ्यो नमः. एते गंधपुष्पे कृष्णपक्षाय नमः. एते गंधपुष्पे शुक्लपक्षाय नमः. एते गंधपुष्पे अमावास्यायै नमः. एते गंधपुष्पे पौर्णिमायै नमः. एते गंधपुष्पे कुलदेवतायै नमः. एते गंधपुष्पे गां गंगायै नमः. एते गंधपुष्पे यां यमुनायै नमः. एते गंधपुष्पे क्रीं श्रीमद्दक्षिणकालिकायै नमः. एते गंधपुष्पे स्थानीय देवताभ्यो नमः. एते गंधपुष्पे ऐं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय श्रीरामकृष्णाय नमः. एते गंधपुष्पे ऐं ह्रीं सर्वदेवदेवी स्वरूपिणी श्री शारदा देवी नमः. एते गंधपुष्पे ओं श्रीमद्विवेकानंदादि श्रीरामकृष्ण पार्षदेभ्यो नमः. एते गंधपुष्पे श्री सर्वदेवदेवी स्वरूप भगवत् श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः. एते गंधपुष्पे ओं क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा श्रीकृष्णाय नमः. एते गंधपुष्पे ओं राम रामाय नमः. एते गंधपुष्पे ओं लं लक्ष्मणेभ्यो नमः. एते गंधपुष्पे सीतादेवी नमः. एते गंधपुष्पे ओं हम हनुमते नमः. Next we'll be performing the Pithanyasa. Touch your heart center with the Mrigi Mudra. That is with the tips of your right hand, ring finger, middle finger and thumb joined together. Touch your heart center. ओम आधार शक्ते नमः. ओम प्रकृत्यै नमः. ओम कूर्माय नमः. ओम अन्ताय नमः. ओम पृथिव्यै नमः. ओम क्षीरसमुद्राय नमः. ओम मणिमण्डपाय नमः. ओम श्वेतद्वीपाय नमः. ओम पारिजाताय नमः. ओम कल्पवृक्षाय नमः. ओम मणिवेदिकाय नमः. ओम रत्नसिंहासनाय नमः. ओम मणिपीठाय नमः. ओम मुनिभ्यो नमः. ओम देवेभ्यो नमः. टच योर राइट शोल्डर. ओम धर्माय नमः. लेफ्ट शोल्डर. ज्ञानाय नमः. लेफ्ट थाई. ओम वैराग्याय नमः. राइट थाई. ओम ऐश्वर्याय नमः. फेस. अधर्माय नमः. लेफ्ट साइड. अज्ञानाय नमः. नेवल. अवैराग्याय नमः. राइट साइड. अनैश्वर्याय नमः. अगेन द चेस्ट. ओम अनंताय नमः. ओम पद्माय नमः. आम आनंदकंदाय नमः. ओम संविन्नालाय नमः. ओम प्रकृतिमय पत्रेभ्यो नमः. ओम विकारमय केशरेभ्यो नमः.
ओम तत्त्वमे कर्णिकायै नमः। ओम अर्कमण्डलाय द्वादशकलात्मने नमः। ओम सोममण्डलाय षोडशकलात्मने नमः। ओम मणिमण्डलाय दशकलात्मने नमः। सं सत्वाय नमः। रं रजसे नमः। तं तमसे नमः। आम आत्मने नमः। अं अन्तरात्मने नमः। वं परमात्मने नमः। श्री ज्ञानात्मने नमः। ओम मेधायै नमः। ओम प्रज्ञायै नमः। ओम प्रभायै नमः। ओम विद्यायै नमः। ओम श्रियै नमः। ओम श्रुत्यै नमः। ओम स्मृत्यै नमः। ओम बुद्ध्ये नमः। ओम विद्येश्वर्यै नमः। ओम वर्णकमलासनाय नमः. Next we'll be performing the Rishyadinyasa of the Mula Mantra of Devi Saraswati. Pray with your hands in the Namaskara Mudra. Om Vadavadavagvadini Swaha Ityasya Mantrasya Kanvarshi Virangayatri Chandaha Vagishwari Devata Rishyadinyase Viniyogaha. Touch the top of your head. Kanvarshe Namaha. Touch your upper lip. Virangayatri Chandase Namaha. Touch your heart center. Vagishwari Devataji Namaha. Perform the Karanyasa. Om Sam Angushtabhyam Namaha. Seem Tarjanibhyam Swaha. सुमध्यमाभ्यां वशटे सैमनामिकाभ्यां हुं सौं कनिष्ठिकाभ्यां बहुषटे सह करतलकरपृष्ठाभ्याम् अस्त्राय फटे. परफॉर्म द अंगन्यासा. ओम सामंगुष्टाभ्य सामहृदयाय नमः. सीं शिरसे स्वाहा. सूं शिखायै वशटे सैं कवचाय हुं सौं नेत्रत्रयाय औषटे सह करतलकरपृष्ठाभ्याम् अस्त्राय फटे. Perform the Vyapakanyasa with the Mula Mantra Aim Vadavada Vagvadini Swaha Saraswati Namaha 7 times. Next, we'll be invoking the presence of Devi Saraswati in our inner space. Take a flower in your hands. Hold your hands in the Kurma Mudra. Meditate on the form of Devi Saraswati. ओम वदवदवाग्वादिनी स्वाहा. ओम तरुणशकलमिन्दोर्बिभ्रति शुभ्रकान्तिः कुचभरनमिताङ्गी सन्निषण्णासिताब्जे निजकरकमलोद्यल्लेखनी पुस्तकश्री सकलविभवसिद्ध्यै पातु वाग्देवतानः. Place a flower on the Sahasrara, on your own Sahasrara chakra, and perform the Manasa Puja. ओम हृत्पद्ममासनं दद्यात् सहस्रारच्युतामृतैः पाद्यं चरणयोर्दद्यात् मनस्तु वर्घ्यं दिवेदयेत् तेनामृतेन आचमनीयं स्नानीयं तेन च स्मृतम् आकाशतत्त्वं वस्त्रं स्यात् गन्धः स्यात् गन्धतत्त्वकं चित्तं प्रकल्पयेत् पुष्पं धूपं प्राणान् प्रकल्पयेत् तेजस्तत्त्वं च दीपार्थं नैवेद्यं स्यात् सुधाम्बुधिः अनाहतद्वनिर्घण्टा वायुतत्त्वं च चामरम् सहस्रारं भवेत् छत्रं शब्दतत्त्वं च गीतकं वृत्तमिन्द्रियकर्माणि चाञ्चल्यं मनसस्तथा सुमेखलां पद्ममालां पुष्पं नानाविधं तथा अमायाद्यैर्भावपुष्पैरर्चयेत् भावगोचरम् अमायं मनहङ्कारं मरागं ममदं तथा अमोहकमदं पञ्च अद्वेषाक्षोभगौ तथा अमात्सर्यं मलोभं च दशपुष्पं विदुर्बुधाः अहिंसा परमं पुष्पं पुष्पमिन्द्रियनिग्रहः दया पुष्पं क्षमा पुष्पं ज्ञानपुष्पं च पञ्चमम् इति पञ्चदशैर्भावपुष्पैः सम्पूजयेत् शिवाम्. Next, we'll be performing the Vishesharghya Sthapana, the installation of the Vishesharghya. To the left of the kosha in the front, draw a downward facing triangle, a circle enclosing it, and a square around it. Their right hand ring finger dipped in water. Sprinkle some water on from the kosha onto this figure and perform the Gandha Pushpa Puja to the mandala. Om Ete Gandha Pushpe Adhar Shaktaye Namaha. Next, place the Tripadika, the tripod stand, onto the figure, onto the mandala.
and offer the Gandha Pushpa Puja to the Tripadika. Om Ete Gandha Pushpe Mam Vandhimandalaya Dashakalatmane Namaha. Then wash the conch, uttering Phat as you wash the conch, and place the conch onto the Tripadika and worship the conch. Om Ete Gandha Pushpe Am Arkamandalaya Dwadashakalatmane Namaha. Next, fill the conch 3/4 with water, repeating the Bija mantra Aim internally. Place the Vishesharghya at the tip of the conch. Next, perform the Gandha Pushpa, place the Vishesharghya on the conch and then perform the Gandha Pushpa Puja. Ete Gandha Pushpe Swamamandala Shodasakalatmane Namaha. With the Ankusha Mudra, touch the water. Om Gange Chaimune Chaiva Godavari Saraswati Narmade Sindhu Kaveri Jalesmin Sannidhim Kuru. Ete Gandha Pushpe Tirthebhyo Namaha. So the Galini Mudra. And offer the Gandha Pushpa Puja again. Ete Gandha Pushpe Om Aim Vadavada Vagvadini Swaha Saraswati Devatayaha Sharanga Devata Bhyo Namaha. Shri Saraswati Devi Iha Gacha Iha Gacha Iha Tishta Iha Tishta Iha Sannidehi Iha Sannidehi Iha Sanniruddhasva Iha Sanniruddhasva Iha Sammukhi Bhava Iha Sammukhi Bhava Atradhishtanam Kurtamama Pujam Grahana. एते गंधपुष्पे ओम ऐं वद वद वाग्वादिनी स्वाहा सरस्वत्यै नमः. Cover the arghya with the Matsya Mudra and repeat the Bijakshara Aim 10 times. Next, show the Dhenu Mudra, Yoni Mudra, and the Paramikarna Mudra. Next, we will be performing the Pitha Puja for Devi Saraswati. Om Ete Gandhapushpe Om Adhar Shaktiye Namah Ete Gandhapushpe Om Prakritiye Namah Ete Gandhapushpe Om Kurmaye Namah Ete Gandhapushpe Om Anantaye Namah Ete Gandhapushpe Om Prithivye Namah Ete Gandhapushpe Om Kshira Samudraya Namah Ete Gandhapushpe Om Manimandapaya Namah Ete Gandhapushpe Shvetadvipaye Namah Ete Gandhapushpe Parijataye Namah Ete Gandhapushpe Kalpavrikshaye Namah Ete Gandhapushpe Manivedikaye Namah Ete Gandhapushpe Ratnasimhasaraja Namah Ete Gandhapushpe Manipithaye Namah Ete Gandhapushpe मुनिभ्यो नमः मेते गंधपुष्पे देवेभ्यो नमः मेते गंधपुष्पे धर्माय नमः मेते गंधपुष्पे ज्ञानाय नमः मेते गंधपुष्पे ऐश्वर्याय नमः मेते गंधपुष्पे अधर्माय नमः मेते गंधपुष्पे अज्ञानाय नमः मेते गंधपुष्पे अवैराग्याय नमः मेते गंधपुष्पे अनैश्वर्याय नमः मेते गंधपुष्पे अम अनंताय नमः मेते गंधपुष्पे पम पद्माय नमः मेते गंधपुष्पे आम आनंदकंदाय नमः मेते गंधपुष्पे संविन्नालाय नमः. Perform the Gandhapushpa Puja to the Ghat as we chant the following mantras. Ete Gandhapushpe Om Samminnalaaya Namah Ete Gandhapushpe Prakritimaya Patrebhyo Namah Ete Gandhapushpe Vikaramaya Kesharebhyo Namah Ete Gandhapushpe Tattvamaya Karnikaya Namah Ete Gandhapushpe Am Arkamandalaya Dvadashakalatmane Namah Ete Gandhapushpe Om Somamandalaya Shodashakalatmane Namah Ete Gandhapushpe Mam Vanhimandalaya Dashakalatmane Namah Ete Gandhapushpe सम सत्वा नमः मेते गंधपुष्पे रम रजसे नमः मेते गंधपुष्पे तम तमसे नमः मेते गंधपुष्पे आम आत्मने नमः मेते गंधपुष्पे अम अंतरात्मने नमः मेते गंधपुष्पे पम परमात्मने नमः मेते गंधपुष्पे ह्रीं ज्ञानात्मने नमः. एते गंधपुष्पे मेधाय नमः मेते गंधपुष्पे प्रज्ञाय नमः मेते गंधपुष्पे प्रभाय नमः मेते गंधपुष्पे विद्याय नमः मेते गंधपुष्पे श्रियै नमः मेते गंधपुष्पे श्रुत्यै नमः मेते गंधपुष्पे स्मृत्यै नमः मेते गंधपुष्पे बुद्धियै नमः मेते गंधपुष्पे
विद्येश्वर्ये नमः एतगन्धपुष्पे वर्णकमलासनाय नमः. Will be performing the Karanyasa and Anganyasa again. Om Sam Tarjanibhyam Swaha. ओम सामंगुष्टाभ्याम नमः. ओम सीम तर्जनीभ्याम स्वाहा. ओम सूम मध्यमाभ्याम वषटे. ओम संयमनामिकाभ्याम हुम. ओम सौम कनिष्ठिकाभ्याम बहुषटे. ओम सहा करतलकरपृष्ठाभ्याम अस्त्राय फटे. परफॉर्म द अंगन्यास. ओम साम हृदयाय नमः. ओम सीम शिरसे स्वाहा. ओम सूम शिखायै वषटे. ओम सैम कवचाय हुम. ओम सौम नेत्रत्रया भूषटे. ओम सहा करतलकरपृष्ठाभ्याम अस्त्राय फटे. Perform the Vyapakanyasa again with the Mula Mantra. Aim Vadavada Bhagavadini Swaha 7 times. Next, we'll be performing a Dhyana Shloka and invoking the presence of Devi Saraswati within the ghat, within the Kalasha. Please take a flower in your hands. Place your hands in the Guru Mudra. ओम वद वद वाग्वादिनी स्वाहा. ओम तरुण शकलमिंदोर बिभ्रति शुभ्रकांतिः. कुचभरनमितांगी सन्निषण्णासिताब्जे. निजकर कमलोद्यल्लेखनी पुस्तकश्री. सकल विभव सिद्ध्यै पातु वाग्देवता नः. Now, visualize the Kundalini moving from the Mooladhara, becoming one with Paramashiva in your Sahasrara. Bring Devi Saraswati from the Sahasrara, from the heart center, and with using the Vayu Bija Yam, exhale the form of Devi Saraswati into the flower and place the flower on the head of the deity. ओम आगच्छ मद्गृहे देवी सर्वाभिः शक्तिभिः सह. पूजां गृहाण विधिवत् सर्वकल्याणकारिणी. Sprinkle the water from the Vishesharghya, from the conch, onto the deity. Om Bhurbhuva Suvaha. Lakshmi Narayana Sahite Shri Saraswatim Devim Iha Gacha Iha Gacha. Show the Avahanadi Shanmudras to the Ghat and to the deity, invoking the presence of Devi Saraswati within the Kalasha and the deity. ओम भूर्भुवः स्वः. ऐं सांगायै सावर्णायै सशक्तिकायै सपार्षदायै लक्ष्मीनारायण सहितायै श्री सरस्वती देवीं इहा गच्छ इहा गच्छ. इह तिष्ठ इह तिष्ठ. इह सन्निधेहि इह सन्निधेहि. इह सन्निरुद्धस्व इह सन्निरुद्धस्व. इह सम्मुखी भव इह सम्मुखी भव. अत्राधिष्ठानं कुरुत मम पूजां गृहाण. Show the Dhenu Mudra, Yoni Mudra, and Paramikarna Mudra. Now we'll be beginning with the Shodashopachara Puja for Devi Saraswati.
The first is the offering of the asanam. Please place the asanam on the tripadika. Sprinkle water on the asanam thrice. Om Vam Etasmai Rajatasanaya Namaha. Om Vam Etasmai Rajatasanaya Namaha. Om Vam Etasmai Rajatasanaya Namaha. Offer the Gandha Pushpa Puja to the asanam. Ete Gandha Pushpa Rajatasanaya Namaha. Offer the Gandha Pushpa Puja to the आत्मलिंग एते गंधपुष्पे एतदधिपते देवाय श्री विष्णवे नमः एते गंधपुष्पे तत् संप्रदानाय ऐं वदवदवाग्वादिनी स्वाहा श्री सरस्वत्यै नमः ओम प्रसीद जगतां मातः संसारार्नवतारिणी मया निवेदितं भक्त्या आसनं सफलं कुरु ओम ऐं वदवदवाग्वादिनी स्वाहा इदं रजतासनं श्री सरस्वत्यै नमः Next is the offering of Swagatam. Please have your hands in the Namaskar Mudra. Om Yasya Darshanam Icchanti Deva Swabhishta Siddhaye Tasyaite Parameshani Swagatam Swagatam Chame Aim Vadavada Bhagavadini Swaha Sarvadeva Devi Sarupini Shri Saraswati Devi Swagatam Suswagatam Te. Next is the offering of Padyam. Please place a cup of water on the Tripadika. Sprinkle water on it thrice. ओम वम एतस्मै पाद्याय नमः वम एतस्मै पाद्याय नमः वम एतस्मै पाद्याय नमः ऑफर द गंधपुष्प पूजा टू द पाद्यम एते गंधपुष्पे पाद्याय नमः ऑफर द गंधपुष्प पूजा टू योर आत्मलिंग एते गंधपुष्पे तदधिपते देवाय श्री विष्णवे नमः एते गंधपुष्पे तत् संप्रदानाय श्री सरस्वती देव्यै नमः ओम पाद्यं गृह्ण महादेवी सर्वदुःखापहारिणी त्राजस्वरदे देवी नमस्ते सर्वमंगले ओम ऐं वदवदवाग्वादिनी स्वाहा एतत् पाद्यं श्री सरस्वती नमः Next is the offering of the Vishesharghya, the offering of Arghya. Please take the Arghya and offer it to Devi Saraswati along with the mantra. Om Tapatraya Haram Divyam Paramananda Lakshanam Tapatraya Mokshaya Tavargyam Kalpayamyaham Aim Vadavada Vagvadini Swaha Esho Arghya. Offer the Vishesharghya to the Kalasham. Aim Vadavada Vagvadini Swaha Esho Arghya. Shri Saraswati Swaha. Next is the offering of Achamaniyam. Please take a cup of water, place it on the Tripadika, sprinkle water on it thrice. Om Vam Etasmai Achamaniyodakaya Namaha. Vam Etasmai Achamaniyodakaya Namaha. Vam Etasmai Achamaniyodakaya Namaha. Ete Gandhapushpe Achamaniyodakaya Namaha. Ete Gandhapushpe Tadadipate Devai Shri Vishnave Namaha. Ete Gandhapushpe Tad Sampradhanaya Shri Saraswati Namaha. Om Ima Abamaya Bhaktya Tava Panitaleerpita आचामय महादेवी प्रीत्या शांतिं प्रयच्छ मे ऐं वदवद वाग्वादिनी स्वाहा इदम् आचमनियोदकं श्री सरस्वत्यै स्वधा Next is the Madhuparka. Please take the Madhuparka, worship it as before and offer it to Devi Saraswati by the end of the mantra. Om Vame Tasme Madhuparkaya Namaha. Vame Tasme Madhuparkaya Namaha. Vame Tasme Madhuparkaya Namaha. एते गंधपुष्पे मधुपर्काय नमः एते गंधपुष्पे तदधिपते देवाय श्री विष्णवे नमः एते गंधपुष्पे तत्संप्रदानाय श्री सरस्वती नमः ओम मधुपर्कं महादेवी ब्रह्मादि परिकल्पितं मया निवेदितं भक्त्या ग्रहाण परमेश्वरी ऐं वदवद वाग्वादिनी स्वाहा एष मधुपर्कः श्री सरस्वत्यै स्वधा Next is the Punarachmaniyam. ओम वमे तस्मै पुनराचमनियोदकाय नमः वमे तस्मै पुनराचमनियोदकाय नमः वमे तस्मै पुनराचमनियोदकाय नमः एते गंधपुष्पे पुनराचमनियोदकाय नमः एते गंधपुष्पे तदधिपते देवाय श्री विष्णवे नमः एते गंधपुष्पे तत्संप्रदानाय श्री सरस्वती नमः ओम
जलं सुशोभनं देवी स्वच्छमत्यन्तशीतलं मया निवेदितं भक्त्या पुनराचमनं कुरु। ॐ ऐं वद वाग्वादिनी स्वाहा। श्री सरस्वती इदं पुनराचमनियोदकं श्री सरस्वत्यै स्वधा। Next is the Gandha Tailam. Please take the Gandha Tailam, place it on the Tripadika. Worship it as before. Om Om Vametasmai Gandha Tailaya Namah Vametasmai Gandha Tailaya Namah Vametasmai Gandha Tailaya Namah Ete Gandha Pushpe Gandha Tailaya Namah Ete Gandha Pushpe Tadadipate Devaya Shri Vishnave Namah Ete Gandha Pushpe Tadadipate Etat Sampradana Shri Saraswati Namah ॐ स्नेहं ग्रहाण स्नेहेन लोकानां हितकारिणी सर्वलोकेषु शुद्धात्वं ददामि स्नेहमुत्तमम् ॐ ऐं वद वाग्वादिनी स्वाहा इदं गन्धतैलं श्री सरस्वत्यै निवेदयामि नेक्स्ट इज द ऑफरिंग ऑफ स्नानीयम प्लीज टेक अ कप ऑफ वाटर प्लेस इट ऑन द त्रिपादिका वर्शिप इट एज बिफोर एंड offer it to Devi Saraswati along with the mantra. Vametasme Snaniyodakaya Namaha Vametasme Snaniyodakaya Namaha Vametasme Snaniyodakaya Namaha Ete Gandha Pushpe Snaniyodakaya Namaha Ete Gandha Pushpe Tadadipate Devaya Shri Vishnave Namaha Ete Gandha Pushpe Tad Sampradhanaya Shri Saraswati Namaha Om Jalam Cha Sheetalam Satcham Idam Shuddham Manoharam Snanartham Te Maya Bhaktya Kalpitam Pratigrishyata Aim Hrimidam Snaniyodakam Shri वद वाग्वादिनी स्वाहा इदं स्नानियोदकं श्री सरस्वती निवेदयामि नेक्स्ट इज द ऑफरिंग ऑफ वस्त्रम प्लीज टेक द वस्त्र द ऑफरिंग ऑफ क्लोथ्स एंड ऑफर इट टू देवी सरस्वती वर्शिप इट एज बिफोर एंड ऑफर टू देवी सरस्वती ओम वमे तस्मै वस्त्राय नमः वमे तस्मै वस्त्राय नमः वमे तस्मै वस्त्राय नमः एते गन्धपुष्पे वस्त्राय नमः एते गन्धपुष्पे तदपते देवाय श्री विष्णवे नमः एते गन्धपुष्पे तत् सम्प्रदानाय श्री सरस्वत्यै नमः ओम तन्तु संतान सन्नद्धं रञ्जितं रागवस्तुना महादेवी भजप्रीतिं वासस्ते परिधीयता ऐं वद वाग्वादिनी स्वाहा इदं वस्त्रोत्तरीयं श्री सरस्वत्यै निवेदयामि Next is the Abharanam, the offering of jewels. Please worship the jewels, the Abharanam, and offer it to Devi Saraswati at the end of the mantra. Om Vamme Tasmai Abharanaya Namah Vamme Tasmai Abharanaya Namah Vamme Tasmai Abharanaya Namah Ete Gandha Pushpe Abharanaya Namah Ete Gandha Pushpe Tadadipate Devaya Shri Vishnave Namah Ete Gandha Pushpe Tad Sampradhanaya Shri Saraswati Namah ओम इदम् आभरणं देवी अङ्गलग्नं मनोहरं मया निवेदितं भक्त्या गृह्यतां परमेश्वरी ऐं वद वाग्वादिनी स्वाहा इदमाभरणं श्री सरस्वत्यै निवेदयामि नेक्स्ट इज द ऑफरिंग ऑफ सिंदूर now please take some sindura and offer it to Devi Saraswati ओम वमे तस्मै सिंदूराय नमः वमे तस्मै सिंदूराय नमः वमे तस्मै सिंदूराय नमः एते गन्धपुष्पे सिंदूराय नमः एते गन्धपुष्पे तत्पदे देवाय श्री विष्णवे नमः एते गन्धपुष्पे तत्सम्प्रदानाय श्री सरस्वत्यै नमः ओम शिरोर्भूषण सिंदूरं भर्तरायुर्विवर्धनं सर्वरत्नाधिकं दिव्यं सिंदूरं प्रतिगृह्यता ऐं वद वाग्वादिनी स्वाहा इदं सिंदूरं श्री सरस्वत्यै निवेदयामि नेक्स्ट इज द अलक्ता द ऑफरिंग ऑफ द अलक्ता प्लीज टेक द अलक्ता एंड वर्शिप इट एज बिफोर ऑफर इट टू देवी महासरस्वती along with the mantra ओम वम एतस्मै अलक्ताय नमः वम एतस्मै अलक्ताय नमः वम एतस्मै अलक्ताय नमः एते गन्धपुष्पे अलक्ताय नमः एते गन्धपुष्पे तदधिपते देवा श्री विष्णवे नमः एते गन्धपुष्पे तत् सम्प्रदानाय
श्रीसरस्वत्यै नमः। ॐ पादयोशोभनं दिव्यमलक्तं सुमनोहरं मया निवेदितं भक्त्या स्थानं देहि पदाम्बुजे। ऐ ॐ ऐं वद वद वाग्वादिनी स्वाहा इदमलक्तं श्रीसरस्वत्यै निवेदयामि। Next is the offering of the Anjana, the Jnananjana. Please take the Jnananjana and offer it to Devi Mahasaraswati along with the mantra. Om Vametasmai Anjanaaya Namaha, Vametasmai Anjanaaya Namaha, Vametasmai Anjanaaya Namaha. एते गन्धपुष्पे अञ्जनाय नमः। एते गन्धपुष्पे तदधिपते देवा श्रीविष्णवे नमः। एते गन्धपुष्पे तत्सम्प्रदानाय श्रीसरस्वत्यै नमः। ॐ अञ्जनं परमं दिव्यं नेत्रयोर्भूषणं महते गृहाणवरदे देवी प्रसीद वरवर्णिनी। ॐ ऐं मद वद वाग्वादिनी स्वाहा इदं कज्जलं श्रीसरस्वत्यै निवेदयामि। Next is the offering of Gandha, the offering of the sandalwood paste. Please take some Gandha, worship it as before, and offer it to Devi Mahasaraswati by the end of the mantra. Om Vamedasmai Om Vametasmai Gandhaya Namaha. Vametasmai Gandhaya Namaha. Vametasmai Gandhaya Namaha. Ete Gandhapushpe Gandhaya Namaha. Ete Gandhapushpe Tadadipate Deva Shri Vishnave Namaha. Ete Gandhapushpe Tad Sampradhanaya Shri Saraswati Namaha. Om परमानन्दसौरभ्यपरिपूर्णदिगन्तरं गृहाणपरमं गन्धं कृपया परमेश्वरी। ऐं वद वद वाग्वादिनी स्वाहा एष गन्धः श्रीसरस्वत्यै नमः। Next is the offering of Pushpam. Please take a few flowers smeared with sandalwood paste. Place it on the Tripadika, worship it as before, and offer it to Devi Mahasaraswati along with the mantra. Om Vametasmai Om Vametasmai Pushpaya Namaha. Vametasmai Pushpaya Namaha. Vametasmai Pushpaya Namaha. Ete Gandha Pushpe Pushpaya Namaha. Ete Gandha Pushpe Tadadipate Deva Shri Vishnave Namaha. Ete Gandha Pushpe एतत् सम्प्रदानाय श्री सरस्वती नमः। ॐ पुष्पं मनोहरं दिव्यं सुगन्धिं देवनिर्मितं हृद्यमद्भुतमाघ्रेयं देवी दत्तं प्रगृह्यताम्। ॐ ऐं वद वद वाग्वादिनी स्वाहा इदं सचन्दनपुष्पं श्री सरस्वत्यै औषटे। Next is the offering of the Bilwa leaves, the offering of the Bilwa Patra. Please take a few Bilwa leaves made with sandalwood paste, worship them as before, and offer it to Devi Mahasaraswati along with the mantra. Om Vametasmai Bilvapत्राय नमः। Vametasmai Bilvapत्राय नमः। Vametasmai Bilvapत्राय नमः। एते गन्धपुष्पे बिल्वपत्राय नमः। एते गन्धपुष्पे तदद्भुते देवाय श्री विष्णवे नमः। एते गन्धपुष्पे तत्सम्प्रदानाय श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ अमृतोद्भवं श्रीवृक्षं शङ्करस्य सदा प्रियं बिल्वपत्रं प्रयच्छामि पवित्रं ते सुरेश्वरी। ऐं वद वद वाग्वादिनी स्वाहा इदं सचन्दन बिल्वपत्रं श्री सरस्वत्यै निवेदयामि यवौषट्। Next is the offering of dhupa, the offering of the lit incense sticks. Please take the lit dhupas, worship them as before, and slowly wave them towards Devi Mahasaraswati along with the mantra. Om Vametasmai Dhupaయ Namah. Vametasmai Dhupaya Namah. Vametasmai Dhupaya Namah. Ete Gandhapushpe Dhupaయ Namah. Ete Gandhapushpe Advate Devaya Shri Vishnave Namah. Ete Gandhapushpe Tat Sampradhanaya Shri Saraswati Namah. ॐ वनस्पतिरसो दिव्यो गन्धाढ्यः सुमनोहरः आघ्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। ॐ ऐं वद वद वाग्वादिनी स्वाहा एष धूपः श्रीसरस्वत्यै नमः।
Next is the Deepa. Please worship the Deepa and offer it to Devi Saraswati along with the mantra. Vametasmai Deepa Namah, Vametasmai Deepa Namah, Vametasmai Deepa Namah. एते गंधपुष्पे दीपाय नमः एते गंधपुष्पे तदते देवाय श्री विष्णवे नमः एते गंधपुष्पे तत् संप्रदानाय श्री सरस्वती नमः ओम अग्निर्ज्योतिरविज्योतिश्चन्द्रज्योतिस्तथैव च ज्योतिषामुत्तमो देवी दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम् ॐ वाग्देव्यै विद्महे हंसवाहिन्यै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ॐ ऐं वद वद वाग्वादिनी स्वाहा ईशद्दीपः श्री सरस्वत्यै नमः Next is the offering of Naivedyam. Now, sprinkle water on the Naivedyam thrice. Om vam etasmai naivedhyaya namaha, vam etasmai naivedhyaya namaha, vam etasmai naivedhyaya namaha. Offer Gandha Pushpa Puja to the Naivedyam. Ete Gandha Pushpe naivedhyaya namaha. Offer the Gandha Pushpa Puja to your Atmalinga. Ete Gandha Pushpe Tadapate Devaya Shri Vishnave Namah. Ete Gandha Pushpe Tad Sambradhanaya Shri Saraswati Namaha. Sprinkle water on the Naivedyam thrice, chanting Phat 3 times. Perform the Avakunthana Mudra with your left hand. Perform the Chakra Mudra, protecting the Naivedyam. Sprinkle water on the Naivedyam twice, chanting Yam, visualizing the doshas to ward off the doshas, and again sprinkle water, visualizing burning all the impurities from the Naivedyam. Ram, perform the Dhenu Mudra, visualizing the Naivedyam to become the nectar. Cover the Naivedyam with the Matsya Mudra and chant Aim 10 times. Now, offer the Naivedyam to Devi Mahasaraswati. Om Naivedyam Vividham Divyam Sumishtam Phalamulakam Sharkaradi Samayuktam Charvyam Choshyam Pragrihyata. Sprinkle the water on the Naivedyam once. And then, Idam Shopakarana Naivedyam, take some water and hover it clockwise over the Naivedyam. Offer it to Devi Mahasaraswati. Om Ai Madavada Vagvadini Swahidam Shopakarana Naivedyam Shri Saraswati Namaha. Now, take the water, take some water into your left palm, keeping your left hand in the Grasa Mudra. Show the Pranadi Pancha Mudras to Devi Mahasarati. Prana Yaswaha, Apana Yaswaha, Vyana Yaswaha, Udana Yaswaha, Samana Yaswaha, Brahmane Yaswaha. Drop the water from your left hand. Then offer some water onto the Atmalinga. Etat Jalam Shri Saraswati Amrutopastarnamase Swaha. Now perform the japa of the Mula Mantra of Devi Mahasaraswati. Aim Vadavada Vagvadini Swaha 108 times, visualizing Devi Mahasaraswati to consume the offering of Naivedyam. Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham.
Yes. Now take another Uddarni of water into your right palm and offer it to Devi Mahasaraswati. एतज्जलं श्री सरस्वती अमृताभिधानमसि स्वाहा. Now, next is the offering of Paniyam, the water for drinking. Please take a cup of water, place it on the Tripadika, worship it as before, and offer it to Devi Mahasaraswati. ओम वमे तस्मै पानार्थोदकान् मम वमे तस्मै पानार्थोदकान् मम वमे तस्मै पानार्थोदकान् ममेते गन्धपुष्पे पानार्थोदकान् ममेते गन्धपुष्पे तदर्पिते देवाय श्रीविष्णवे नमः मेते गन्धपुष्पे तत्सम्प्रदानाय श्री सरस्वती नमः. ओम जलं च शीतलं स्वच्छं सुगन्धिं सुमनोहरं मया निवेदितं भक्त्या पानीयं प्रतिगृह्यताम्. ओम ऐं ह्रीं ओम ऐं वदवद वाग्वादिनी स्वाहा इदं पानार्थोदकं श्री सरस्वत्यै नमः. Next is the offering of Punarachamaniyam. Please take a cup of water, place it on the Tripadika, worship it as before, and offer it to Devi Mahasaraswati along with the mantra. Om Vame Tasmai Punarachamaniyodaga Namaha. Om Vame Tasmai Punarachamaniyodaga Namaha. Vame Tasmai Punarachamaniyodaga Namaha. Ete Gandhapushpe Punarachamaniyodaga Namaha. Ete Gandhapushpe Tadadipate Deva Sri Vishnave Namaha. Ete Gandhapushpe Tad Sampradhanaya Sri सरस्वत्यै नमः. ॐ जलं सुशोभनं देवी स्वच्छमत्यन्तशीतलं मया निवेदितं भक्त्या पुनराचमनं कुरु. ॐ ऐं ह्रीमिदं पुनराचमनियोदकं श्री सरस्वत्यै स्वधा. Next is the offering of Pushpanjali. Please take a few flowers, bilwa leaves, durva grass in your hands and offer it to Devi Mahasaraswati. ॐ भद्रकाल्यै नमो नित्यम् सरस्वत्यै नमो नमः. वेद वेदांत वेदांग वेद वेदांग वेदांत विद्यास्थानेभ्य एव च एषा सचन्दन पत्र पुष्पाञ्जलि श्री सरस्वत्यै नमः. ॐ यथा नो देवो भगवान् ब्रह्मा लोकपितामहः त्वं परित्यज्य सन्तिष्ठेत् तथा भववरप्रद. ॐ वेदाशास्त्राणि सर्वाणि नृत्यगीतादिकाञ्च यत् न विहीनं त्वया देवी तथा मे सन्तु सिद्धयः. ॐ लक्ष्मी मेधाधरा तुष्टि गौरीपुष्टिः प्रभाधृतिः एताभिः पाहि तनुभिर् अष्टाभिर्मां सरस्वती. सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोऽस्तु ते. जय जय देवी चरा.
Next, we'll be entering into the puja for Mahavishnu. We'll be performing the Rishyadinyasa. Please have your hands in the Namaskara Mudra. Om Namo Narayanaja इत्यस्य मंत्रस्य साध्य नारायण ऋषिर्गायत्री छंदः परमात्मा देवता पुरुषार्थ चतुष्ट सिद्धये विनियोगः. Touch your hand on the head. Om Sadhya Narayan Rishiye Namaha. Upper lip. Gayatri Chandase Namaha. Heart center. Paramatmane Devataye Namaha. Perform the Karanyasa and Anganyasa. Om Nam Angushtabhyam Namaha. Neem Tarjanibhyam Swaha. Num Madhyamabhyam Vashate Naimanamikabhyam Hum. Nam Ganishikabhyam Baushate Naha Kartalakara Prashtabhyam Astra Japate. Perform the Anganyasa. Om Nam Hridayaya Namaha. नीम शिरसे स्वाहा नूम शिखाये वशटे नईम कवचाय हुम नौम नेत्रत्रयाय भूषटे नः करतलकरपृष्ठाभ्याम अस्त्राय फटे. Perform the Vyapakanyasa with Om Namo Narayanaaya, the Ashtakshari mantra, 7 times. Take a flower in your hands, hold your hands in the Kurma Mudra. Om Dheya Sada Savitra Mandala Madhyavarti Narayana Sarasijasana Sannivishtaha Keyuravan Kanakakundalavan Kiriti Hari Hiranvayo Pudhrita Shankachakraha. Offer the flower onto your Atmalinga. Keep the Shodashopachara Puja set next to you and worship the Shodashopachara Puja set. Sprinkle the water thrice on it. Om Vam Etasmi Asanadhyupacharabhyo Namaha. Vam Etasmi Asanadhyupacharabhyo Namaha. Vam Etasmi Asanadhyupacharabhyo Namaha. एते गन्धपुष्पे आसनाद्यपचारेभ्यो नमः. एते गन्धपुष्पे तदधिपते देवाय श्रीविष्णवे नमः. एते गन्धपुष्पे तत्सम्प्रदानाय श्रीविष्णवे नमः. ओम नमो नारायणाय नमः. First is the offering of asanam. Please take the asanam in your hands. Offer it to Sriman Narayana. Om Sarvabhutantarasthaya Sarvabhutantaratmane Kalpayami Paveshartham Asanam Te Namo Namaha. Om Namo Narayanaaya Idam Rajidasanam Narayanaya Namaha. Next is the offering of Swagatam. Please have your hands in the Namaskara Mudra. Om Yasya Darshanam Icchanti Deva Swabhishta Siddhaye Tasmai Te Parameshana Swagatam Swagatam Prabho. Om Namo Narayanaya Idam Swagatam. Swagatam Suswagatam Te. Next is the offering of Padyam. Please take a cup of water, offer it to Sriman Narayana. Om Yad Bhaktiresha Samparkat Paramananda Samplavaha Tasmai Te Parameshana Padyam Shuddhaya Kalpaye. Om Namo Narayanaya Etat Padyam Narayanaya Namaha. Next is the offering of Arghya. Please take the traditional bouquet, the Arghya, and offer it to Sri Narayana. Arghyaha Om Durvakshata Samayuktam Bilvapatram Tatha Param Shobhanam Shankapatrastam Grahanarghyam Maheshwara. Om Namo Narayanaya Esho Arghyaha Narayanaya Namaha. Next is the offering of Achamanam. Please take a cup of water, offer it to Sri Narayana. Om
मन्दाकिन्यास्तु यद्वारी सर्वपापहरं शुभं ग्रहाणाचमनीयं त्वं मया भक्त्या निवेदितम् ॐ नमो नारायणाय इदम् आचमनीयोदकं नारायणाय नमः Next is the Madhubarka. Please take the Madhubarka, offer it to Sriman Narayana. Om Sarvakalmashanashaya Paripurnasudatmakam Madhubarkam Deva Kalpayami Prasida Me Om Namo Narayanaya Yesha Madhubarkaha Narayana Namaha. Next is the offering of Gandhatailam. Please take the Gandhatailam, offer it to Sriman Narayana. Om स्नेहं ग्रहाण स्नेहेन लोकानां हितकारक सर्वलोकेषु शुद्धस्त्वं ददामि स्नेहमुत्तमम् ॐ नमो नारायणाय इदं गन्धतैलं नारायणाय नमः. Next is the offering of Snaniyam. Please take a cup of water. Offer it to Sriman Narayana along with the mantra. ॐ इदं सुशीतलं वारी स्वच्छं शुद्ध मनोहरं स्नानार्थं ते मया भक्त्या कल्पितं प्रतिगृह्यताम् ॐ नमो नारायणाय इदं स्नानियोदकं नारायणाय नमः. Next is the offering of Vastram. Please take the Vastram, offer it to Sriman Narayana. ॐ माया चित्रपटाच्छिन्न निजगुक्षोरुतेजसे निरावरण विज्ञाय वासस्ते कल्पयाम्यहम् ॐ नमो नारायणाय इदं वस्त्रोत्तरीयं नारायणाय नमः. Next is the offering of Abharanam. Please take the Abharanam, offer it to Sriman Narayana. आभरणं ॐ स्वभावसुन्दराङ्गाय नानाशक्त्याश्रयायते स्वर्णं भूषणं तुभ्यं कल्पयामि प्रसीद मे इदम् आभरणम् ॐ नमो नारायणाय नमः. Next is the offering of Gandha. Please take the Gandha and offer it to Sriman Narayana. गन्धः ॐ शरीरं ते न जानामि चेष्टां नैव च मया निवेदितान् गन्धान् प्रतिगृह्य विलिप्यताम् ॐ नमो इदम् एष गन्धः ॐ नमो नारायणाय नमः. Next is the offering of Pushpam. Please take a few flowers and offer it to Sriman Narayana. ॐ तुरीयवनसम्पन्नं नानागुणमनोहरम् आनन्दसौरभं पुष्पं गृह्यतामिदमुत्तमम् ॐ इदं सचन्द्रपुष्पं नारायणाय नमः. Please take next is the offering of the tulsi leaves. Please take a few tulsi leaves and offer it to Sriman Narayana along with the mantra. Om Namo Om Namaste Bahurupaya Vishnave Paramatmane Swaha Om Namo Narayanaye Idam Satandana Tulasi Patram Narayanaye Namaha. Next is the offering of Dhupa. Please take a few lit incense sticks and slowly wave it towards Sriman Narayana along with the mantra. Om Vanaspatiraso Divyo Gandhajya Sumanoharaghreya Sarvadevanam Dhupoyam Pratigrikhyatam Om Namo Narayanaaya Esha Dhupaha Narayanaaya Namaha.
Next is the offering of Deepa. Please take the Deepa and offer it to Sriman Narayana. Om Suprakasho Mahadipah Sarvatasti Virapah Sabahyabyantara Jyotirdeepoyam Pratikshata. Om Namo Narayanaaya Esha Deepah Narayanaya Namaha. Next is the offering of Naivedyam. Please take some water in the kosha, in the koshi. Hover it clockwise over the Naivedyam and offer the Naivedyam to Sriman Narayana. Om नैवेद्यं विविधं देवा शर्करादिविनिर्मितं मया निवेदितं भक्त्या गृहाण परमेश्वर ओम नमो नारायणाय इदं शोभकरनैवेद्यं नारायणाय नमः Next is the offering of paniyam, the offering of water for drinking. Please take a cup of water, offer it to Sriman Narayana. पानीयम् ॐ समस्तदेवदेवेश सर्वतृप्तिकरं परमखण्डानन्दसम्पूर्णं ग्रहाणजलमुत्तमम् ॐ ह्रीमिदं पानार्थोदकं श्रीमन्नारायणाय नमः Next is the offering of Narachavanyam. Please take a cup of water, offer it to Sriman Narayana. Om Uchishtamapyashuchirva yasya smaranamatrataha shuddhimatnoti tasmai te punarachamaniyakam. Om Namo Narayanaya idam punarachamaniyam Narayanaaya namaha. Please take a few flowers and offer the Pushpanjali. Esha Sajandana Patra Pushpanjali Srimannarayanaaya namaha. Next, we'll be performing the puja to Devi Mahalakshmi. We'll be performing the Rishadinyasa. Om Shreem Ityasya Mantrasya Bhrigu Rishin Rachichanda Shri Devada Sarvabhishta Siddhaye Viniyogaha. Touch the top of your head. Bhrigu Rishaye Namaha. Touch the upper lip. Nichichandase Namaha. Touch the heart center. Shri Devataye Namaha. Now perform the Karanyasa and Anganyasa. Om Shramangustabhyam Namaha. Shreem Tarjanibhyam Swaha. Shru Madhyamabhyam Vashate. Shraimanavikabhyam Hum. Shraum Kanishtikabhyam Baushate. Shraha Kartarakaravashtabhyam Astra Yapate. Perform the Anganyasa. Om Shram Hridayaya Namaha. Shreem Shirase Swaha. Shroom Shikhayi Vashate. Shraim Kavachayi Hum. Shraum Netatra Oshte. Shraha Kartarakaravashtabhyam Astra Yapate. Perform the Vyapakanyasa with the mantra Shreem Lakshmi Devi Namaha 3 times. Take a flower in your hands. Hold your hands in the Kurma Mudra. Om Padmasanasthan Dhyaye Cha Shriyam Trilokyamataram Gauravarnam Srupancha Sarvalankara Bhushitam Braukma Padma Vyagrakaram Varadam Dakshinena Tu. Offer the flower to your Atmalinga. Offer the Dashopachara Puja. Om Etat Padyam Shri Lakshmi Devi Namaha. Take some water from the kosha and offer it to Devi Mahalakshmi. Esho Vargyaha Shri Lakshmi Devi Namaha. Idam Achamaniyam Shri Lakshmi Devi Namaha. Idam Snaniyam Shri Lakshmi Devi Namaha. Idam Vastrottariyam Shri Lakshmi Devi Namaha. Esha Gandha Shri Lakshmi Devi Namaha. Idam Sasandana Pushpam Shri Lakshmi Devi Namaha.
इदं सचन्दनबिल्वपत्रं श्रीलक्ष्मीदेव्यै नमः। एष धूपः श्रीलक्ष्मीदेव्यै नमः। एष दीपः श्रीलक्ष्मीदेव्यै नमः। इदं शोपकरणनैवेद्यं श्रीलक्ष्मीदेव्यै नमः। इदं पानार्थोदकं श्रीलक्ष्मीदेव्यै नमः। इदं पुनराचमनीयं श्रीलक्ष्मीदेव्यै नमः। एष सचन्दनपत्रपुष्पाञ्जलि श्रीलक्ष्मीदेव्यै नमः। ॐ विश्वरूपस्य भार्यासी पद्मे पद्मालये शुभे सर्वतः पाहि मां देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। Now we'll be performing the puja to all the books and all the vadyas, the instruments that are placed in the sandila. Can offer the Gandha Pushpa puja to all the books. Om Ete Gandha Pushpe Matsyaadharaaya Namaha. Ete Gandha Pushpe Pustakebhyo Namaha. एते गन्धपुष्पे वाद्ययन्त्रेभ्यो नमः। एते गन्धपुष्पे देवी वाहनहंसाय नमः। Now we'll be performing the final Panchopachara Puja to Devi Mahasaraswati. Before that, we will be performing the Dashopachara Puja for Devi Sarada Devi, who's ultimately the incarnation, who is the embodiment of the science of enlightenment. We'll be performing the Rishyadinyasa. We'll be performing the Anganyasa and Karanyasa. Om Ram Angustabhyam Namaha. Hrim Tarjanibhyam Swaha. Puru Madhyamabhyam Vashate. Saimanamikabhyam Hum. Raum Kanishtikabhyam Vaushate. Raha Kartalakar Astra Yapate. Perform the Anganyasa. Om Ram Hridayaya Namaha. Hrim Shirase Swaha. Rum Shikhaye Vashate. Raim Kabajayuhum. Raum Netraya Vaushate. Raha Kartalakar Astra Yapate. Take a flower in your hand. Hold your hands in the Kurva Mudra. Om Dhyaye Chitta Sarojastham Sukhasinam Kripamayim Prasannabadanam Devim Dvibhujam Sthiralochanam Alulaita Keshardha Vakshasthala Vimanditam Shvetavastravritam Ardhangam Hemalankara Bhushitam Vakrodanyastahastam Jnana Bhakti Pradayinim Shubhram Jyotirmayim Jiva Papasantapaharinim रामकृष्णगतप्राणां तन्नामश्रवणप्रियां तद्भावरञ्जिताकारां जगन्मातृस्वरूपिणीं
स्नेहमयीं शिवां शान्तां भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीं सर्वजीवत्राणकर्त्रीं शारदां ज्ञानदायिनीम्. Offer the flower, perform the Panchopachara Puja. ओम ऐं ह्रीं एष गन्धः सर्वदेवदेवी स्वरूपिण्ये श्री शारदादेव्यै नमः. इदं सचन्दनपुष्पम्. ओम ऐं ह्रीं सर्वदेवदेवी स्वरूपिण्ये श्री शारदादेव्यै नमः. ओम ऐं ह्रीं इदं सचन्दनबिल्वपत्रं श्री शारदादेवी सर्वदेवदेवी स्वरूपिण्ये श्री शारदादेव्यै नमः. एष धूपः. ऐं ह्रीं ओम ऐं ह्रीं एष धूपः सर्वदेवदेवी स्वरूपिण्ये श्री शारदादेव्यै नमः. ओम ऐं ह्रीं एष दीपः सर्वदेवदेवी स्वरूपिण्ये श्री शारदादेव्यै नमः. इदं शोपकर्णनैवेद्यम्. ओम ऐं ह्रीं इदं शोपकर्णनैवेद्यं श्री शारदादेवी नमः. एष सचन्दनपत्रपुष्पाञ्जलि श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपिण्ये श्री शारदादेव्यै नमः. ओम यथाग्नेर्दाहिका शक्तिरामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यां स्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्. Now we'll be performing the final Panchopachara Puja to Devi Mahasaraswati, after which we'll be performing the Mangala Arati. Om Sangaye Savarnaye Om Aim Vadavadavagbadini Swaha. Om Sangaye Savarnaye Sashaktigaye Saparshadaye लक्ष्मी नारायण सहितायै श्री सरस्वत्यै नमः. एष गन्धः श्री सरस्वत्यै नमः. इदं सचन्दनपुष्पम्. ओम सांगायै सावर्णायै सशक्तिकायै सपरिवारायै सपार्षदायै श्री लक्ष्मी नारायण सहितायै श्री सरस्वत्यै नमः. एष धूपः. ओम सांगायै सावर्णायै सशक्तिकायै सपार्षदायै श्री लक्ष्मीनारायण सहितायै श्री सरस्वत्यै नमः. एष दीपः. ओम सांगायै सावर्णायै सशक्तिकायै सपार्षदायै सर्वदेवदेवी स्वरूपिण्यै श्री सरस्वत्यै नमः. ओम सांगायै सावर्णायै सशक्तिकायै सपार्षदायै ऐं वाग्वादिनी स्वाहा सरस्वत्यै शोपकर्णनैवेद्यं निवेदयामि. एष सचन्दनपत्रपुष्पाञ्जलि. ओम सांगायै सावर्णायै सशक्तिकायै सपार्षदायै सर्वदेवदेवी स्वरूपिण्यै श्री लक्ष्मीनारायणसहितायै श्री सरस्वत्यै नमः. Now we'll be offering the final Pushpanjali.
of the Saraswati Puja. We request everyone who is participating with us to repeat after me. ॐ भद्रकाल्यै नमो नित्यम् सरस्वत्यै नमो नमः वेदाङ्गवेदान्त विद्यास्थानेभ्य एव च एष सचन्दन बिल्वपत्र पुष्पाञ्जलि ॐ वद वद वाग्वादिनी स्वाहा ऐं श्री सरस्वत्यै नमः ॐ भद्रकाल्यै नमो नित्यम् सरस्वत्यै नमो नमः वेदाङ्गवेदान्त विद्यास्थानेभ्य एव च एष सचन्दन बिल्वपत्र पुष्पाञ्जलिः ॐ पद पद वाग्वादिनी स्वाहा ऐं श्री सरस्वत्यै नमः ॐ भद्रकाल्यै नमो नित्यम् सरस्वत्यै नमो नमः वेदाङ्गवेदान्त विद्यास्थानेभ्य एव च एष सच्चन्दन बिल्वपत्र पुष्पाञ्जलिः ॐ वद वद वाग्वादिनी स्वाहा ऐं श्री सरस्वत्यै नमः Now all of us can offer our heartfelt gratitude and devotion to Devi Mahasaraswati and offer the namaskara, perform the namaskara, praying to her for blessing us with knowledge, not only knowledge of performing our day-to-day activities,
but even the intelligence, the ability to be able to remember our Guru, remember Swamiji, to grant us, to bless us with the intelligence to move towards enlightenment, to embody and manifest the enlightenment. सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोऽस्तु ते. Now we'll be performing the Mangala Arati for Devi Mahasaraswati.
जय सद्गुरु महाराज जी की जय। जय दुर्गा माई की जय। जय सरस्वती माई की जय। जय भगवान श्री नित्यानंद परमशिव स्वामी जी की जय। Nityanam Ezekiel, we are done. You can finish offering the bhog. Are you guys done? Have you cut the stream?